राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा कृष्णा जय राधा कृष्णा जय राधा कृष्णा, जय ललिता विशाखा जय राधा। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ नयन पथगामी भवतु मे। लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15, Text number 40, entitled The Pandavas Retire Timely. Visṛjya tatra tat sarvam dukūla-valayādikam
nirmamo nirahaṅkāraḥ sañchinnāśeṣa-bandhanaḥ visṛjya tatra sarvam dukūla-valayādikam nirmamo nirahaṅkāraḥ sañchinnāśeṣa-bandhanaḥ visṛjya tatra sarvam dukūla-valayādikam nirmamo nirahaṅkāraḥ sañchinnāśeṣa-bandhanaḥ visṛjya tatra sarvam dukūla-valayādikam nirmamo nirahaṅkāraḥ sañchinnāśeṣa-bandhanaḥ visṛjya tatra sarvam dukūla-valayādikam nirmamo nirahaṅkāraḥ sañchinnāśeṣa-bandhanaḥ visṛjya tatra sarvam dukūla-valayādikam nirmamo nirahaṅkāraḥ sañchinnāśeṣa-bandhanaḥ. Visṛjya, relinquishing. Tatra, all those. Tat, that. Sarvam, everything. Dukūla, belt. Valaya-ādikam, and bangles. Nirmamaḥ, uninterested. Nirahaṅkāraḥ, unattached. Sañchinna, perfectly cut off. Aśeṣa-bandhanaḥ, unlimited attachment. Translation purports by His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation. Mahāraja Yudhiṣṭhira at once relinquished all his garments, belt and ornaments of the royal order and became completely disinterested and unattached to everything. Purport. To become purified of material contamination is the necessary qualification for becoming one of the associates of the Lord. No one can become an associate of the Lord or can go back to Godhead without such purification. Mahāraja Yudhiṣṭhira, therefore, to become spiritually pure, at once gave up his royal opulence, relinquishing his royal dress and garments. The kashaya, or the saffron loincloth of a sannyasi, indicates freedom from all attractive material garments, and thus he changed his dress accordingly. He became disinterested in his kingdom and family, and thus became free from all material contamination or material designation. People are generally attached to various kinds of designations, the designations of family, society, country, occupation, wealth, position, and many others. As long as one is attached to such designations, he is considered materially impure. The so-called leaders of men in the modern age are attached by national consciousness, but they do not know that such false consciousness is also another designation of the materially conditioned soul. One has to relinquish such designations before one can become eligible to go back to Godhead. Foolish people adore such men who die in national consciousness. But here is an example of Mahāraja Yudhiṣṭhira, a royal king who prepared himself to leave this world without such national consciousness. And yet he is remembered even today because he was a great pious king, almost on the same level with the personality of Godhead, Sri Ram. And because people of the world were dominated by such pious kings, they were happy in all respects. And it was quite possible for such great emperors to rule the world. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mayyam Dadati Swapadandikam
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. At the outset, I offer my humble obeisances to all the assembled devotees who have come to give me their wonderful association. I thank the organizers, temple management for giving me the opportunity to speak on such an exalted shloka in Srimad Bhagavatam, which I am really not competent to speak on. Translation, Prabhu. இங்கு கூடியிருக்கும் வைஷ்ணவர்களை பணிவான நமஸ்காரம் செலுத்தி அவர்கள் ஆசீர்வாதத்தை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது எனக்கு உயர்ந்த தலைப்பு தரப்பட்டுள்ளது. அதை பேசுவதற்கு நான் என்ன முயற்சிகளை செய்கிறேன். At the very outset of the purport, Srila Prabhupada says, to become purified of material contamination is the necessary qualification for becoming one of the associates of the Lord. No one can become an associate of the Lord or can go back to Godhead without such purification. So Prabhupada can be really heavy. When Prabhupada wants to make a point, he can be really heavy. முதலில் பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், ஆன்மீக லோகத்தை அடைந்து பகவானின் சகாவாக மாற வேண்டும் என்றால் ஒருவர் பௌதிக களங்களிலிருந்து தூய்மை அடைய வேண்டும். அவ்விதமாக தூய்மை அடையாமல் யாராலும் ஆன்மீக லோகத்தை அடைய முடியாது என்று பிரபுபாதர் பட்டவர்த்தனமாக இங்கே குறிப்பிடுகிறார். So it is very easy to lull ourselves into a sense of comfort that okay, I am chanting my 16 rounds and I am following my 4 regulative principles. So I am following whatever minimum requirements are there and I will go back home, back to Godhead, because this is what Prabhupada has promised. But very clearly, that is the starting point of our Krishna consciousness, that we enter into the movement and we are given this process of chanting the holy name, a minimum prescribed number of rounds and following the regulative principles. But then, this is supposed to kindle within our heart the eagerness to serve the Lord more intimately. நாம் நினைக்கலாம், நான் தினசரி 14 சுற்றுக்கள் ஜபம் செய்கிறேன், 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்கிறேன், எனவே நான் கண்டிப்பாக ஆன்மீக உலகத்தை சென்று அடைவேன் என்று. ஆனால் இந்த விதிகள் அனைத்தும் மிக மிக அடிப்படையான விதிகளாகும். கிருஷ்ண உணர்வை நம்மில் தூண்டிவிடுவதற்காக நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அடிப்படை விதிகளாகும். இதில் தொடர்ந்து முன்னேறி இன்னும் ஆழமாக நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட வேண்டும். So we need to constantly
check ourselves internal by introspection. I am following the principles of Krishna consciousness regularly. What is happening to me? Am I developing a sense of eagerness to serve the Lord and His devotees intimately? Am I developing the desire? Am I developing some kind of a detachment towards this material world, the various kinds of material designations, the various kinds of opportunities for sense gratification? Am I becoming detached from all these things? Is these changes happening in my consciousness? We need to constantly introspect on these lines. நாம் தொடர்ச்சியாக நம்மை கவனிக்க வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் நான் ஈடுபடுகிறேன். அவ்விதமாக ஈடுபடும் பொழுது கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய பக்தர்கள் மீது நான் கொண்டிருக்கும் பற்று தொடர்ந்து அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறதா? அதே சமயத்தில் கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் ஈடுபடும் காரணத்தினால் பௌதீக விஷயங்கள் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் பற்று தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டே வருகிறதா? இந்த இரண்டும் சரிவர நடக்கிறதா என்று நாம் அடிக்கடி நம்மை நாமே சோதித்து பார்த்து நம்முடைய நிலையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். If attachment to Krishna is not growing and detachment from material sense gratification is not waning, then there is some problem with our Krishna consciousness, because it is a scientific process. Krishna consciousness is a scientific process. Prabhupada again and again says this. It is a scientific process. And what is the meaning of a scientific process? That means it has to, yesterday also, no, Vijay Raghupati Prabhu very nicely told. How it is a science? It is a science because if you implement it properly, you will get the same results every time. So through Krishna consciousness, we should develop attachment to Krishna and devotees, and we should develop detachment from material sense gratification. இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளும் ஒரே சமயத்தில் நடக்காவிட்டால் நாம் வழிமுறையை கடைபிடிப்பதில் ஏதோ தவறளிக்கிறோம் என்ற பொருளாகும். ஏனென்றால் கிருஷ்ண உணர்வு வழிமுறையானது விஞ்ஞானபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட வழிமுறையாகும். விஞ்ஞானபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட வழிமுறை என்றால் அந்த வழிமுறையை யார் கடைபிடித்தாலும் அதை சரியாக கடைபிடித்தால் அது ஒரே விளைவை தான் தரக்கூடும். அதுதான் விஞ்ஞானபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட வழிமுறையின் தகுதியாகும். எனவே நாம் இந்த வழிமுறையை கடைபிடிக்கும் பொழுது ஆச்சாரியர்கள் அடைந்த அதே விளைவை நாம் கண்டிப்பாக அடைய வேண்டும். அவ்விடமாக நாம் அடையவில்லை என்றால் நாம் ஏதோ தவறிழைக்கிறோம், அந்த வழிமுறையை கடைபிடிப்பதில் எங்கோ விலகி செல்கிறோம் என்று பொருளாகும். So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would give some nice examples that a marriage party has to cross the river Ganga. The marriage is on the other shore and they are starting from this shore in the night. And the boatman says, "Don't worry sir, by morning sunrise we will be on the other bank. You all go to sleep. I will row all night and morning I will reach you." பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் இதன் தொடர்பாக ஒரு அற்புதமான உதாரணத்தை விளக்கி இருக்கிறார். ஒரு திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு குழுவினர் ஒரு ஆற்றை கடந்து அந்த பக்கம் செல்ல வேண்டும். படகில் அனைவரும் ஏறிவிட்டார்கள். படகோட்டி கூறுகிறார், அனைவரும் கவலை இல்லாமல் உறங்குங்கள், நான் படகோட்டுகிறேன், நீங்கள் நிம்மதியாக உறங்கலாம், காலை விடியும் பொழுது நீங்கள் அனைவரும் அந்த கரையை அடைந்திருப்பீர்கள், எனவே எந்த பயமும் இல்லாமல் அனைவரும் நிம்மதியாக உறங்குங்கள் என்று படகோட்டி கூறுகிறார். So they went to sleep happily, and slowly, the dawn was coming, the light of the sun was spreading, and they all noticed the boatman is rowing sincerely, but the boat is on the same bank. It has not even moved 1 meter. அவர்கள் அனைவரும் நிம்மதியாக உறங்க சென்று விட்டார்கள். காலை பொழுதானது, சூரியன் உதித்தது. அப்பொழுது அவர்கள் கண் விழித்து பார்த்தார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் பார்க்கும் பொழுது அந்த படகோட்டி தொடர்ந்து துடுப்பை வைத்து படகோட்டி கொண்டுதான் இருக்கிறார். ஆனால் எந்த இடத்தில் தொடக்கத்தில் படகு இருந்ததோ அந்த இடத்தை விட்டு ஒரு அங்குலம் கூட படகு நகரவில்லை, அப்படியே நின்று கொண்டிருந்ததை அனைவரும் கவனித்தார்கள். So this riddle was resolved when they discovered that the anchor is very much down. The anchor has not been removed. The heavy weight that keeps the boat stationary in one place, that weight had not been removed. அப்பொழுதுதான் அனைவரும் ஒரு விஷயத்தை கண்டறிந்தார்கள். அந்த படகின் நங்கூரம் கலட்டப்படவில்லை, அது பூட்டப்பட்ட நிலையிலே இருந்தது. இதை அனைவரும் கண்டறிந்தார்கள். So the same thing could happen to a practitioner in Krishna consciousness. We have to understand what kind of a science is this.
This is a science of developing attachment to the supreme absolute truth, the supreme personality of Godhead. And through that attachment, one will be able to give up all his material attachments and sense gratification. நாமும் கிருஷ்ண உணர்வில் இதே நிலையில் இருப்பதற்கு அதிகமான சாத்தியக்கூறு இருக்கிறது. அவ்விதமாக இல்லாமல் நாம் இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த வழிமுறையை நாம் சரிவர புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த வழிமுறையின் சாராம்சம் என்னவென்றால், கிருஷ்ணர் மீது உண்மையான பற்றை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அவ்விதமாக கிருஷ்ணர் மீது நாம் பற்றை வளர்த்துக் கொள்ளும் அதே சமயத்தில் நாம் கொண்டிருக்கும் பௌதிக பற்று படிப்படியாக குறைய வேண்டும். இந்த விஞ்ஞானபூர்வமான வழிமுறையை கடைபிடிக்கும் பொழுது ஒருவர் அடைய வேண்டிய இலக்கு இதுவே ஆகும். Like a train which runs on two parallel tracks, our Krishna consciousness should also travel on two parallel tracks. That is, one is our own Krishna conscious processes, developing attachment to Krishna through Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, the very process of bhakti that should go on. That is one track. And the second track is we have to develop gradually detachment from all kinds of material things which we tend to use for our sense gratification. ரயில் எப்படி இரண்டு தண்டவாளத்தில் பயணிக்கிறதோ அதே போல் கிருஷ்ண உணர்வு என்ற ஒரு செயல்பாட்டில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது இரண்டு விஷயங்கள் நமக்கு நடக்க வேண்டும். ஒன்று, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் போன்ற வழிமுறைகளை கடைபிடித்து கிருஷ்ணர் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் பற்று அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதே சமயத்தில் பௌதிக விஷயங்கள் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் கவர்ச்சி அல்லது பௌதிக விஷயங்கள் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் பற்று குறைந்து கொண்டே வர வேண்டும். இந்த இரண்டும் ஒரே சமயத்தில் நிகழ வேண்டும். In Shikshashtakam, Chaitanya Mahaprabhu says, Vidyavadu Jivanam Anandambudhi Vardhanam Pratipadam Purnamrida Swadanam. So, in the very first shloka, he talks about Jnana and Vairagya, Vidyavadu Jivanam. It automatically develops by chanting of the holy name. You experience pure happiness, growing happiness in your heart. Ananda Ambudhi Vardhanam, the ocean of happiness, it just begins to grow and grow like that. So, one side, Vairagya, detachment from material sense gratification keeps coming down. There is no more desire to enjoy petty sense gratification because Ananda Ambudhi Vardhanam, the ocean of spiritual ecstasy is growing. So, this is the process of Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. So by regular chanting, we must experience these results. Whether we experience the complete ecstasy, we know that is going to happen at Bhava and Prema stage. But even right from the beginning, Kleshagni, Shubhada, these are the initial results of performing bhakti. We should feel that our material attachment is going down. As a result of that, material suffering is also going down. That has to be the experience of a devotee. பகவானின் புனிதநாம ஜபத்தில் ஈடுபடக்கூடிய பக்தர் ஒருவர் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே ஞானம் மற்றும் வைராக்கியம் அதிகரிப்பதை உணர வேண்டும். பகவான் கிருஷ்ணரின் பற்றிய ஞானம் அவருடைய புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதாலேயே ஒருவருக்கு கிடைத்து விடுகிறது. தொடர்ந்து உச்சரிக்கும் பொழுது அது படிப்படியாக அதிகரிக்க வேண்டும். அதே போல் பௌதிக உலகத்தின் மீது பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்ளும் அந்த வைராக்கிய உணர்வும் அந்த பக்தருக்கு ஒரே சமயத்தில் நிகழ வேண்டும். ஆனந்தம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க பௌதிக பற்று துறக்க வேண்டும் என்ற வைராக்கியம் அந்த பக்தர் மனதில் தொடர்ந்து ஏற்பட வேண்டும். அதே சமயத்தில் இது பக்தி வழிமுறை மிகவும் அற்புதமான ஆனந்தத்தை அடையக்கூடிய வழிமுறையாகும். இந்த பக்தர் தொடர்ந்து பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது ஆனந்தத்தையும் அவர் தொடர்ந்து அனுபவிக்க வேண்டும். கிளேஷாக்னி மற்றும் சுபதா போன்ற நிலைகளை கடந்து அவர் முழுமையான ஆனந்தத்தையும் அந்த பக்தி வழிமுறை பயிற்சி செய்யும் பக்தர் பக்தி தொடக்கத்திலேயே அனுபவிக்கிறார். That's why Lord Krishna says in Bhagavad Gita, it's a process which is so easy to perform. And right from the beginning, it is full of joy. It gives happiness to the practitioner right from the beginning because on the one side, he is becoming attached to the higher taste, on the other side, he is giving up all the lower taste. So automatically, the process becomes so sweet. This is not a dry renunciation what we are talking about. This is a renunciation that comes from experiencing the higher taste of Krishna. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இந்த வழிமுறை மிக மிக சுலபமான மிக மிக இனிமையான வழிமுறை என்று. இந்த வழிமுறையை பயிற்சி செய்யும் பக்தர் ஒருவர் பயிற்சி செய்ய தொடங்கிய சில தருணங்களிலேயே அவர் அந்த பற்று நோயை படிப்படியாக வளர்த்துக் கொள்கிறார். அதே சமயத்தில் பகவான் மீது பற்றை வளர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது அந்த ஆனந்தத்தையும்
அவர் தொடர்ந்து அனுபவிக்கிறார். அது அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது இந்த வழிமுறையை கடைபிடிக்க. எனவே தான் இது வரட்டு துறவு மனப்பான்மை அல்ல, இது ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான வழிமுறை. இந்த வழிமுறையை சரியாக கடைபிடிப்பவர் ஒரே சமயத்தில் பகவான் மீது பற்றை வளர்த்துக் கொண்டு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார், அதே சமயத்தில் அவர் பௌதிக பற்றையும் படிப்படியாக கைவிடுகிறார் என்று பகவான் கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். One time in my early days of Krishna consciousness, I was serving in North India. So I was trying to preach to a North Indian businessman. I was trying to speak to him about Bhagavad Gita. The moment I mentioned Gita, he said, I know. See, if you just repeat Gita, it becomes Tagi. He said, that is the essence of Gita. Tagi, give up everything. That is the whole message of Gita, he said like. I tried to speak to him, I tried to convey to him, no, there is much more. He said, this is what my father told. It is Tyaga, give up. So like that he told. So, but the Tyaga in Krishna consciousness, something very different. Here the Tyaga is, there is a poor man in the street and he is having a dry roti, nothing else, and he is trying to eat that. It is already spoiled, it is smelling, but he is having only that to eat. And if you say, hey, that's not good, you give it to me, he will not give. That is his life, that is his sustenance, he will not give it up. You cannot tell him, oh, renounce this roti, it's not good, it is not going to make you happy. But if you go with a nice plate of excellent food, very fresh, very fragrant smelling, looking very beautiful, you give him one plate of that and say, now you give me that roti, he will part with it very easily. That is a renunciation he will do happily. That, oh, I am having something totally useless, and he will give it up. So that is the kind of renunciation that Krishna consciousness offers. That's why Krishna says, Susukam Kartum. It is so easy to perform Krishna consciousness, because first you are given something superior and then you are asked to give away something inferior. So that way, the typical understanding of people that we have to sacrifice, you have to give up, you have to accept sannyas or tyaga for spiritual life, that is actually Mayavadi kind of understanding. வட இந்தியாவில் நான் பகவத்கீதை பிரச்சாரம் செய்ய முயற்சித்த பொழுது ஒரு நபர் எனக்கு தெரியும் என்று கூறினார். பகவத்கீதை என்றால் அனைத்தையும் தியாகம் செய்ய வேண்டும் என்றுதானே கூறப்பட்டிருக்கும், அனைத்தையும் கைவிடுங்கள், எனவே துறவை பற்றி தானே கூறப்பட்டிருக்கும் என்று அவர் கூறினார். கீதா என்பதை மீண்டும் கூறும் பொழுது அது கீதா என்பது மாறி தியாகி அனைத்தையும் துறந்து விடுங்கள் என்றவாறு வந்துவிடும். இதுதானே பகவத்கீதையின் சாராம்சம் என்று அவர் கூறினார். அப்பொழுதுதான் எனக்கு ஒரு உதாரணம் ஞாபகம் வந்தது. ஒரு ஏழை மனிதன் தெருவில் இருக்கிறார். அவர் உணவு இல்லாத காரணத்தினால் ஒரு கெட்டுப்போன ரொட்டியை உண்ண முயற்சிக்கிறார். அந்த உணவை கைவிட்டு விடுங்கள், அது உண்பது உங்களுக்கு தீங்கை விளைவிக்கும் என்று கூறினால் அந்த மனிதன் கண்டிப்பாக அதை கைவிட மாட்டார். ஏனென்றால் அவருக்கு இருக்கும் ஒரே உணவு அதுதான். அதுவும் இல்லாமல் போனால் அவர் பசியால் தான் வாட வேண்டும். இவ்விதமாக தவிக்கும் மனிதனிடத்தில் அந்த ரொட்டிக்கு பதிலாக ஒரு அற்புதமான சுவை மிகுந்த புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட உணவு பிரசாதத்தை ஒரு தட்டு முழுவதும் வைத்து வழங்கினால் கண்டிப்பாக அவர் தன்னிச்சாக முன் வந்து அந்த கெட்டுப்போன ரொட்டி தூண்டை தூர எறிந்துவிட்டு அந்த இனிப்பான போகத்தை உண்பார். இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, கீதை என்பது வரட்டு துறவு அல்ல. வரட்டுத்தனமாக தத்துவத்தை படித்துவிட்டு அனைத்தையும் துறக்க வேண்டும் என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. தாழ்ந்த பௌதிக சுவையை சுவைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஜீவராசிகளுக்கு உயர்ந்த ஆன்மீக சுவையாகிய கிருஷ்ண பக்தி பகவத்கீதை மூலமாக வழங்கப்படும் பொழுது தன்னிச்சையாக அவர்கள் இந்த தாழ்ந்த பௌதிக சுவையை கைவிட்டு விடுவார்கள். எனவே இந்த துறவு வலுக்கட்டாயமாக நிகழக்கூடிய துறவு அல்ல. உயர்ந்த சுவை கிடைக்கும் பொழுது தன்னிச்சையாகவே மக்கள் முன் வந்து தாழ்ந்த சுவையை கைவிட்டு விடுவார்கள். அதே போல் உயர்ந்த ஆன்மீக சுவை கீதை மூலமாக ஒருவருக்கு கிடைக்கும் பொழுது அவர் இந்த தாழ்வான பௌதிக விஷயங்கள் மீது கொண்டிருக்கும் பற்றை தன்னிச்சையாக முன் வந்து கைவிட்டு விடுவார். One time, Raghunath Das Goswami, he became ill. So they brought the doctors. The Vaidya came and then he took his pulse, he examined him and he said, oh, you have a severe case of indigestion. You have consumed too much of kheer. So this is indigestion. So all the devotees started laughing. Our Raghunath Das Goswami, once in a week, he takes a palm full of buttermilk. And even while drinking, he says, oh, this is too much sense gratification. And how he can develop indigestion from eating too much kheer?
and they did not believe the doctor. Then Raghunath Das Goswami said, no, he is correct. He is right. Then he explained, in his spiritual service to the Lord, in his spiritual body, he had been in the spiritual world, and there was so much of leftover kheer. After sharing with all the gopis, and so with great eagerness, he drank it all. So he actually overate kheer. Jai Jai Radha Krishna Lalita Vishaka ki jai. Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki jai. Gaur Nitai ki jai. So he is enjoying something very high. And externally you see, Raghunath Das Goswami seems to be a renunciant, having no pleasure. He is living under a different tree every night, and he has given up all pleasures like that. But no, in Krishna consciousness, it is not like that. Because Krishna is personally satisfying the heart of a devotee. And for him, giving up inferior, ashashvatam, temporary, misery causing, material sense gratification is very easy. It happens automatically. கிருஷ்ண உணர்வை கடைபிடிக்கும் நபர் தாழ்ந்த பௌதிக விஷயங்களை கைவிடு தன்னிச்சையாக நடக்கிறது என்றால் அவருக்கு மிக உயர்ந்த ருசிக்கத்தக்க ஆன்மீக விஷயங்களை கிருஷ்ணரை வழங்குகிறார். எனவே அவர் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு வருடத்தனமாக துறவை மேற்கொள்ளவில்லை. இந்த உயர்ந்த சுவையை அனுபவிக்கும் காரணத்தினால் தன்னிச்சையாக முன் வந்து அவர் மிக எளிதாக இந்த பௌதிக தாழ்ந்த சுவையை கைவிட்டு விடுகிறார். இதன் தொடர்பில் ஒரு நிகழ்வை பார்ப்போம். ரகுநாத் தாச கோஸ்வாமி ஒரு முறை உடல்நல குறைபாட்டில் இருந்தார். அவருக்கு அஜீரண கோளாறு ஏற்பட்டிருந்தது. அப்பொழுது மருத்துவர் வந்து அவரை பரிசோதனை செய்துவிட்டு, நீங்கள் அதிகமாக கீர் உட்கொண்டு இருக்கிறீர்கள், இதன் விளைவாகத்தான் இந்த அஜீரண கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று அவர் கூறினார். ஆனால் அந்த ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி சீடர்கள் கூறினார்கள், கீட்டா இவர் உட்கொள்ள வாய்ப்பே இல்லையே. ஒரு வாரத்திற்கு இவர் துளி மோர் மட்டுமே அருந்துவார். அதை தாண்டி இவர் எதுவுமே அருந்த மாட்டாரே, இவர் எப்படி அதிகமாக கீர் உட்கொண்டிருக்க முடியும் என்றவாறு அவர்கள் சந்தேகம் கொண்டார்கள். அப்பொழுது ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி கூறினார், இல்லை, மருத்துவர் கூறியது சரிதான். ஒரு வார காலமாக நான் பகவானுக்கு இந்த கீரைத்தான் போகமாக அர்ப்பணித்தேன். ஆன்மீக லோகத்தில் அவர்கள் பருகி மீதமிருந்த அனைத்து கீரையும் நான் பருகி விட்டேன். இதை தொடர்ந்து நான் ஒரு வார காலம் செய்த காரணத்தினால்தான் எனக்கு அஜீரண கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே இது இந்த மருத்துவர் கூறியது சரியான தகவலே என்று அவர் கூறினார். So the rest of the world who is not in Krishna consciousness, the Mayavadi impersonalists, for them vairagya means one thing only, vairagya. Give up anything that can be perceived by your senses. The whole world around you, you renounce it, including your own body, your own mind, everything you give up and become focused on the impersonal energy or whatever you call that Advaita, the one without a second. You focus on that and completely give up all connection with the external world. மாயாவாதிகளை பொறுத்தவரையில், அருவவாதிகள் மாயாவாதிகளை பொறுத்தவரையில் வைராக்கியம் என்றால் ஒரே ஒரு விஷயம்தான். பௌதிகமான விஷயங்கள் அனைத்தையும் நாம் முற்றிலுமாக துறக்க வேண்டும், கைவிட வேண்டும். அந்த இரண்டற்ற ஒரே ஒரு நபராகிய பிரம்மன், அருவ பிரம்மன் மீது நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதில் நாம் லயித்து போக வேண்டும், அதில் ஐக்கியமாக முயற்சிக்க வேண்டும். அதற்காக நாம் அனைத்து பௌதிக விஷயங்களையும் கைவிட வேண்டும், அதன் மீது கொண்டிருக்கும் பற்றை துறக்க வேண்டும். இதுவே வைராக்கியம் என்று மாயாவாதிகள் மற்றும் அருவவாதிகள் கூறுவார்கள். So they have only one type of vairagya, but we have two types of vairagya. One is the proper vairagya, another one is improper vairagya. The proper vairagya is called Yukta-vairagya and improper vairagya is called valaya-ādikam. அவர்கள் ஒரு வைராக்கியம் தான் கடைபிடிக்கிறார்கள். நாம் இரண்டு வைராக்கியம் கடைபிடிக்கிறோம். சரியான வைராக்கியம் யுக்த வைராக்கியம், சரியில்லாத வைராக்கியம் valaya-ādikam. இரண்டு வைராக்கியத்தையும் நாம் கடைபிடிக்கிறோம். No, Prabhu. Valaya-ādikam means that's not proper vairagya. We should not perform that vairagya. Right? Only valaya-ādikam என்பது சரியில்லாத வைராக்கியமாகும். அதை நாம் கடைபிடிக்க கூடாது. சரியான வைராக்கியத்தை மட்டுமே, யுக்த வைராக்கியத்தை மட்டுமே நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். பிராபஞ்சிகதயா புத்தியா ஹரிசம்பந்தி வஸ்துனா முமுக்ஷுபி பரித்யாகி vairagyam falgu katyate. That means without understanding that the whole material world is Krishna's own energy,
he thinks it's all material only, and he is always interested in liberation, liberation, liberation. So, because of that, he gives up practically everything, even though they are all connected with Krishna. Harisambandhi vastuna, prapanchikadaya buddhya, Harisambandhi vastuna. All the articles around you which can be engaged in the service of Krishna, including our own senses and the various sense objects around us, they can all be doubted in the service of Krishna. But this Falgu-vairagya person, he doesn't understand. He is afraid of any kind of connection with sense objects. That is Falgu-vairagya. மொத்த படைப்புமே கிருஷ்ணரின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருக்கிறது. அனைத்துமே கிருஷ்ணருக்கு சொந்தம். எனவே படைப்பில் இருக்க அனைத்தையுமே கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்த முடியும் என்பதை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் இந்த ஃபால்க வைராக்கியத்தை கடைபிடிக்கும் நபரானவர் தவறாக புரிந்து கொள்கிறார். அனைத்தையும் துறக்க வேண்டும், பற்றை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது என்றவாறு புரிந்து கொண்டு அனைத்தையும் துறந்து அந்த வரட்டு தத்துவத்தை கடைபிடித்து அனைத்தையும் துறக்க அவர் முயற்சிக்கிறார். Whereas the prescribed vairagya for us is Yukta-vairagya. What is Yukta-vairagya? Anasaktasya vishayan yatarham upayunjatah nirbande Krishna sambandha Yukta-vairagya muchyate. So, this is vairagya where you see anasaktasya vishayan. You are not interested in sense gratification. Yatarham upayunjatah nirbande Krishna sambandhe. So, you have no attraction towards sense gratification. When you see things around you, you are not thinking in terms of enjoying them, but you are able to connect them with Krishna and you want to offer them in the service of Krishna. Whatever objects that are around you, including your own body, mind, senses, everything, and whatever you possess, you feel, oh, how wonderfully I can use it in the service of Krishna. Everything belongs to Krishna, everything has come from Krishna, and everything should be once again used in the service of Krishna. So, such a mood gives you Yukta-vairagya. You don't want to use them for your own sense gratification, but at the same time, you want to use them in the service of Krishna. ஆனால் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட வைராக்கியம் யுக்த வைராக்கிய வழிமுறையாகும். யுக்த வைராக்கியத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய நபர் அவரை சுற்றி இருக்கும் பொருட்கள், புலனுகர்ச்சி பொருட்களை பார்த்தாலும் தனிப்பட்ட முறையில் அவர் தன்னுடைய சொந்த புலனுகர்ச்சி இன்பத்திற்காக அதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்பவே மாட்டார். அந்த பொருட்கள் அனைத்தையும் எப்படி கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவது, எப்படி இந்த பொருட்களை கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்தினால் கிருஷ்ணர் மகிழ்ச்சி அடைவார் என்றவாறு தான் அவர் சிந்திப்பார். எனவே இந்த யுக்த வைராக்கியத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய நபர் தனிப்பட்ட முறையில் புலனுகர்ச்சியை அனுபவிக்க ஆசைப்படவே மாட்டார். அவர் பார்க்கும் அனைத்தையுமே எப்படி கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவது, எப்படி கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பது என்ற நோக்கத்தோடு அவர் அனைத்தையும் விஷயங்களையும் பார்ப்பார். So this is the beautiful system that has been given to us Gaudiya Vaishnavas by the Goswamis, that it is not renunciation which is the key. The key is attachment to Krishna and seeing everything in relation to Krishna. இந்த அற்புதமான வழிமுறை கௌடிய வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களால் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் துறவு அல்ல. நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் கிருஷ்ணர் மீது பற்றை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும், அனைத்தையும் கிருஷ்ணரின் சம்பந்தத்தில் எப்படி பார்க்க வேண்டும், அனைத்தையும் கிருஷ்ணரின் சேவையில் எப்படி ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்ற கண்ணோட்டத்தில் தான் நாம் பார்க்க வேண்டும். இதுவே கௌடிய வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு வழங்கிய முக்கியமான உபதேசமாகும். This is the same thing we see in Chatusloki Bhagavatam also, where in the second shloka the Lord says, Ritertham yat pratiyeta na pratiyeta chatmani yat vidyam atmano maya. So Krishna says, if you see anything in this world which is of value, but it is not connected to me, then you realize that it is my external energy. சத்துஸ்லோகி பாகவத்தின் சாராம்சம் இதுதான். அங்கே கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார், இந்த பௌதீக உலகத்தில் மதிக்கத்தக்க எந்த விஷயத்தை நீங்கள் பார்த்தாலும், விலை மதிப்புள்ள விலை உயர்ந்த எந்த விஷயத்தை பார்த்தாலும், அந்த விஷயம் என்னோடு, பகவானாகிய என்னோடு தொடர்பு இல்லாவிட்டால் அது மதிப்பில்லாத விஷயம்தான். இதைதான் அந்த சதுஸ்லோக பாகத்தில் சாராம்சமாக கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். So Krishna says, if you see anything disconnected from me, it is your perception. If you perceive something as not connected to me, but it is of some value, then it is your illusion. You are under Maya, external energy.
உங்கள் புரிதல் பிரகாரம் என்னோட தொடர்பில்லாத விஷயங்கள் அதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள், ஆனால் அதற்கு அதிகமான மதிப்பு இருக்கிறது என்று நீங்கள் உணர்ந்தால் நீங்கள் மாயையில் இருக்கிறீர்கள். இந்த சிந்தனை மாயை காரணமாக நிகழ்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So this is the consciousness that we need to cultivate. So when Prabhupada gives the translation for the Yukta-vairagya, he adds that after you identify something as useful in the service of Krishna, continuously, all the time, your engagement with that particular object should be in this consciousness only. That means, I have this house, I have this car, I have these properties, I have this bank balance. They are all meant for Krishna's service only. It is not that sometimes you use it in Krishna's service and after that you use it for your own sense gratification. So Yukta-vairagya means it's a constant consciousness that everything is connected to Krishna, and in that mood only, nirbandhe Krishna sambandhe, always connecting them with Krishna and not being ever becoming personally attached to anything. That is Yukta-vairagya. யுக்த வைராக்கியத்திற்கான விளக்கத்தை தரும்பொழுது பிரபுபாதர் இந்த குறிப்பிட்ட விளக்கத்தை தருகிறார். நம்மிடம் இருக்கும் ஒரு விஷயம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய பயன்படும் பொருள் என்று நாம் புரிந்து கொண்ட பிறகு தொடர்ச்சியாக நம் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த பொருளை கிருஷ்ண சேவையில் தான் ஈடுபடுத்த வேண்டும். நம்முடைய சொந்த புற நிகழ்ச்சிக்காக எப்பொழுதுமே நாம் ஈடுபடுத்தக்கூடாது. நம்மிடம் இருக்கும் செல்வம், சொத்து அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் சேவைக்கு பயன்படும் என்பதை புரிந்து கொள்ள அடுத்த க்ஷணத்திலிருந்தே தொடர்ந்து நாம் ஆயுள் காலம் முடியும் வரை அந்த அனைத்தையும் கிருஷ்ணரின் சேவையில் தான் நாம் ஈடுபடுத்த வேண்டும். நம்முடைய சொந்த புற நிகழ்ச்சிக்காக நாம் ஈடுபடுத்தக்கூடாது. இதுவே யுக்த வைராக்கியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Otherwise, our mind can take us in the wrong path. Okay, I have money, I will make a big bungalow and I will use it for performing once in a month satsang. I will call devotees, I will give them nice prasadam, so I will build a big bungalow. So once in a month. The rest of the days, I will enjoy it. So it gives an excuse. I will buy a nice car, and in that car, I will carry devotees to the temple sometimes. Rest of the time. So basically, one should be very careful that when you perform Yukta-vairagya, am I really performing Yukta-vairagya, or am I, it's like a walking on the razor's edge. யுக்த வைராக்கியத்தை கடைபிடிக்கும் பொழுது ஒரு மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இது கிட்டத்தட்ட கத்தி மேல் நடக்கும் நடைப்பயணத்தை போன்ற ஆபத்தான செயல்பாடாகும். உதாரணத்திற்கு நாம் ஒரு பெரிய மாளிகை கட்டிவிடுவோம். அந்த மாளிகையை கிறிஸ்தவ பக்தர்களுக்கும் கிருஷ்ண உணர்வை பரப்பதற்கும் நான் பயன்படுத்துவேன் என்று கூறிவிட்டு மாதம் ஒரு முறை மட்டும் அந்த கிருஷ்ண உணர்வு சத்தத்திற்காக அந்த மாளிகையை பயன்படுத்துவது, அதன் பிறகு மீதம் இருக்கும் நாட்களில் நம்முடைய சொந்த புலனுகச்சாக அந்த மாளிகையை பயன்படுத்துவது சரியான செயல்பாடு அல்ல. அதே போல் நாம் ஒரு கார் வாங்குகிறோம். அந்த காரில் நான் பக்தர்களை ஏற்றி அவர்கள் பக்திக்கு ஏதுவாக அந்த காரை பயன்படுத்தும் என்று கூறிவிட்டு மாதம் ஒரு முறை பக்தர்களை கோவிலுக்கு அழை செல்ல அந்த காரை பயன்படுத்திவிட்டு மீதம் இருக்கும் நாட்களில் நம்முடைய சொந்த அதை பயன்படுத்தினால் அது நிச்சயமாக யுக்த வைராகியம் என்று அழைக்கப்படாது. எனவே நாம் யுக்த வைராகத்தை கடைபிடிக்கும் பொழுது மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். கத்தியின் மேல் நாம் நடக்கும் பொழுது எப்படி கவனமாக இருக்க வேண்டுமோ அதே போன்று நாம் யுக்த வைராகத்தை கடைபிடிக்கும் பொழுது மிகவும் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். Actually, for a devotee who has no ulterior motives, for a devotee who really wants to perform bhakti, to develop Krishna prem, and he has no other desires, Anya abhilashita sunyam, he doesn't have any other desire, then Yukta-vairagya will naturally happen. It's not that you have to make a special effort for Yukta-vairagya. As long as I am performing bhakti with a pure consciousness, with a goal of serving Krishna and his devotees, then Yukta-vairagya will automatically happen. Whatever is available with me, I will use it in the service of Krishna. பக்தியில் உள்நோக்கம் இல்லாமல் பக்தி செய்யும் நபருக்கு யுக்த வைராக்கியம் தன்னிச்சையாக ஏற்படும். எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பக்தியின் மூலமாக எந்த லாபமும் தேவையில்லை. கிருஷ்ணரின் மகிழ்ச்சிக்காக நான் பக்தி செய்கிறேன், கிருஷ்ணருக்கும் பக்தர்களுக்கும் சேவை செய்ய நான் பக்தி செய்கிறேன் என்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு பக்தியில் ஈடுபடும் நபருக்கு யுக்த வைராக்கியம் தன்னிச்சையாகவே ஏற்பட்டுவிடும். அப்படிப்பட்ட மனப்பான்மையில் இருக்கும் நபர் இயல்பாகவே தன்னிடம் இருக்கும் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்கும் கிருஷ்ணரின் பக்தர்களுக்கும் சேவை செய்வதில் ஈடுபடுத்துவார். So when Upadeshamrita we are told Atyahara prayasa, we should avoid these, they destroy bhakti. Atyahara prayasascha, we should not over endeavor that, oh, I want to serve Krishna, I want to earn a lot of money,
With that, I want to build a big bungalow, I want to have a nice car, I will use it in Krishna's service. That would be a wrong kind of thinking. Whatever is naturally available to us, we can still have a simple living and high thinking, and with whatever we have, we can serve Krishna, and that becomes Yukta-vairagya. உபதேச மதத்தில் அத்தியாகார பிரயாசம் என்ற ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, நாம் அதிகமாக பௌதிக ரீதியாக முயற்சி செய்யக்கூடாது. உதாரணத்திற்கு கிருஷ்ண பக்தியை நான் ஒரு பெரும் மாளிகையை கட்டுவேன், அதற்கு நான் செல்லும் திரட்ட கடுமையாக உழைப்பேன், அதன் பிறகு அந்த மாளிகையில் நான் கிருஷ்ண பக்தி செய்வேன் என்றவாறு நாம் ஒரு குறிக்கோளை நாமே உருவாக்கி கொண்டு தேவையில்லாமல் பௌதிக இலக்கை அடைய அதிகமாக நாம் முயற்சிக்க கூடாது. நம்மிடம் என்ன இருக்கிறதோ அதை வைத்துக்கொண்டு கிருஷ்ண பக்தியில் எப்படி தீவிரமாக ஈடுபடுவது, இருப்பவற்றை வைத்துக்கொண்டு இன்னும் அதிகமாக எப்படி கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபடுவது என்ற ஒரு கண்ணோட்டோடு தான் நாம் கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும். So here we are seeing how Yudhiṣṭhira Maharaj is preparing himself to leave. Actually, it looks like, oh, suddenly he is becoming detached, he is removing his royal belt, he is removing his royal garments and dressing himself into some simple clothes and becoming disinterested and unattached to everything. It is as though until yesterday he was enjoying everything nicely, and suddenly he decided, no, Krishna is gone, I am going to give up all these things. It is not like that. Even when Yudhiṣṭhira Maharaj appeared to be the emperor, dressed up in very royal clothing, enjoying all kinds of sensory pleasures, he really was not doing that. He was completely attached to Krishna all the time. With the memory of Krishna, he is performing his duties. And as a Kshatriya king, his duty is to set a good example for all his citizens. To the citizens, he should set the perfect example of performing all his duties. Krishna expects that from him. So in that way, until now it appeared that Yudhiṣṭhira Maharaja was enjoying all the royal opulences, but no. He was enjoying Krishna consciousness always. So when you are enjoying Krishna consciousness always, all these material trappings, they don't affect you at all. But now he has come to know that Krishna has left, and that means the time has come for me also to leave, and then he instantly disconnects from the material designations, and then he becomes totally disinterested and unattached. இங்கே மேலோட்டமாக பார்ப்பதற்கு யுதிஷ்ட மகாராஜர் அரச போக வாழ்க்கையை சுகமாக அனுபவித்தார். திடீரென்று கிருஷ்ணர் மறைந்த உடனேயே அவர் துறவை மேற்கொண்டு விட்டார், அனைத்தையும் திறந்து விட்டார் என்பது போல நமக்கு தெரியலாம். ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. தொடக்கத்திலிருந்தே யுதிஷ்ட மகாராஜர் இந்த ராஜபோக வாழ்க்கையின் மீது பற்று இல்லாமல் தான் இருந்தார். கிருஷ்ணரின் சேவகனாக அந்த அரச பதவியை ஏற்று கிருஷ்ணரின் சேவையாக இந்த அரசாளும் பதவியை நான் செய்ய வேண்டும் என்ற வகையில் தான் அவர் அந்த ராஜபோக வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். மற்றபடி அந்த அரச வாழ்க்கையில் அவர் பெரும் ஈடுபாடு கொள்ளவில்லை. இங்கே இந்த பதத்தை படிக்கும் பொழுது நமக்கு தோன்றலாம், திடீரென்று யுதிஷ்ட மகாராஜர் கிருஷ்ணர் மறைந்தவுடன் துறவை மேற்கொண்டு விட்டார் என்று. ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. தொடக்கத்திலிருந்தே பிரஜைகளுக்கு, குடிமக்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும், ஒரு மன்னருக்கான கடமையை சரிவர செய்ய வேண்டும், அதன் மூலமாக கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தான், எந்த பற்றும் இல்லாமல் அவர் ஆரம்பத்திலிருந்தே அந்த அரச பதவியில் இருந்தார். ஆனால் வெளிப்புறமாக இப்பொழுது நாம் பார்வைக்கு அவர் கிருஷ்ணர் மறைந்த பிறகு அனைத்தையும் திறந்து விடுவது போல தெரியலாம். ஆனால் உண்மையில் அவர் ஆரம்பத்திலிருந்தே எதன் மீதும் பற்றில்லாமல் தான் ஒரு கடமையாகத்தான் அந்த அரச பதவியை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார். Even when Yudhiṣṭhira Maharaj wanted to perform Rajasuya, he sent a messenger to Krishna in Dwarka. He said, "Oh Krishna, I want to perform Rajasuya, I want you to come and assist me." So it looked like, oh, now he has become an emperor and he wants to show off to the whole world that I am the greatest king. Rajasuya means every king should surrender to him. Rajasuya, every other king will become envious. They will all surrender to him completely. So that yajna he wants to perform. But actually, in the heart, what Yudhiṣṭhira Maharaj wants is one thing. He wants the association of Krishna. What can I do to bring Krishna here? Krishna is in Dwarka. I am here in Indraprastha. How can I bring Krishna here? Oh, then let me have an excuse. I want to perform Rajasuya. And without Krishna, I cannot conquer all the kings. There are people like Jarasandha and other people. Without his help, I cannot conquer. So, in the heart, he wants Krishna's association. That is number one reason. Second thing is, he wants to show to the three worlds that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. There is no one equal to or higher than him. He is Asama Urdhva.
he is the greatest personality. In the presence of Brahma, Shiva and all the devatas, he wanted to give Agra Puja to Lord Krishna so that everybody will appreciate him. So these are the two motives that he performs Rajasuya Yajna also. வெளிப்புறமாக பார்ப்பதற்கு ராஜசூய யஜ்ஞத்தை யுதிஷ்டர் செய்தது தன்னை உலக சக்கரவர்த்தியாக அறிவிப்பு செய்வதற்கும் அனைத்து மன்னர்களும் தனக்கு கீழ்ப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அவர் ராஜசூய யஜ்ஞம் செய்தார் என்று ஒரு தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. ராஜசூய யஜ்ஞத்தை யுதிஷ்டர் செய்வதற்கு 2 முக்கியமான காரணங்கள் இருக்கிறது. ராஜசூய யஜ்ஞம் செய்தால் கிருஷ்ணர் அங்கு வந்து கலந்து கொள்வார் அந்த யஜ்ஞத்தில். அப்பொழுது கிருஷ்ணர் சங்கத்தை தான் பெறலாம். இதுவே அந்த யஜ்ஞம் செய்வதற்கான முதல் முக்கிய காரணமாகும். 2வது முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால், அந்த ராஜசூய யஜ்ஞத்தின் மூலமாக மூவுலகுகளுக்கும் யுதிஷ்டிர மகாராஜர் நிரூபிக்க விரும்புகிறார், கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான், அனைவரும் அவருக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்கு இந்த ராஜசூய யஜ்ஞம் ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பாக இருக்கும். எனவே இந்த 2 நோக்களை நிறைவேற்றுவதற்காகவே யுதிஷ்டிர மகாராஜர் ராஜசூய யஜ்ஞத்தை செய்தார். தான் உலக சக்கரவர்த்தி, அனைவரும் தனக்கு கீழ்ப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதை வெளிப்படுத்தும் நோக்கத்தில் யுதிஷ்டிர மகாராஜர் ராஜசூய யஜ்ஞம் நடத்தவில்லை. So we see some very beautiful explanations in Brihad Bhagavatamritam by Sanatana Goswami. He describes the Pandavas and Kunti Maharani as Krishna Darshana Jivana. They cannot live without the darshan of Krishna. They need, it's like the breath, how oxygen is important for us. Without breathing we cannot live. How a fish cannot live out of water. So these people, Krishna Darshana Jivana, they keep their life only for Krishna. If Krishna is out of their eyes, they cannot live. So in that mood only, Krishna is gone, he has disappeared, then there is no need for us to remain here. And Yudhishthira Maharaj is detaching himself. பிரகத் பாகவதத்தில் சனாதன கோஸ்வாமி அற்புதமாக விளக்குகிறார். பாண்டவர்கள் மற்றும் குந்தி மகாராணி கிருஷ்ண தர்சன ஜீவனா என்ற ஒரு முறையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதாவது கிருஷ்ணரின் தரிசனம் இல்லாமல் அவர்களால் ஒரு க்ஷணம் கூட வாழ முடியாது. கிருஷ்ணன் தரிசனம் இல்லாவிட்டால் உடனடியாக அவர்கள் இந்த உலகை விட்டு மறைந்து விடுவார்கள். இந்த ஒரு நோக்கத்தோடு தான் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அற்புதமாக சனாதன கோஸ்வாமி விளக்குகிறார். இங்கும் யுதிஷ்டிர மகாராஜர் அதைத்தான் செய்கிறார். கிருஷ்ணரின் தரிசனம் தன் கண் முன்னால் இல்லை. எனவே இதன் காரணமாக தான் பெரிதாக இந்த பௌதிக விஷயங்கள் மீது கொண்டிருக்கும் பற்றை இல்லாமல் இருக்கிறார். உடனடியாக தன் வாழ்க்கையை முடிந்து கிருஷ்ணோடு இணைய வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார். எனவே இந்த கிருஷ்ண தர்சன ஜீவனா என்ற ஒரு நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டுதான் கிருஷ்ணரின் தரிசனம் தான் தங்கள் வாழ்க்கையின் ஜீவன், அது இல்லாவிட்டால் தாங்கள் உயிரோடு இருப்பதில் அர்த்தமே இல்லை என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் யுதிஷ்டிர மகாராஜர் மற்றும் இதர பாண்டவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். So for the eyes of the common man, when Yudhishthira Maharaj is giving up his empire and changing over to very simple clothes and leaving the kingdom, his family, his relatives, his treasure, his elephants, his horses, giving up everything and going, it is like a painful thing. Oh, he has to give up everything now. Oh, he has to go to the forest. Oh, how bad. For an ordinary person, this is a very painful part of the story. Oh, Yudhishthira enjoyed the kingdom for such a long time. He controlled the whole world, but one day he left everything and went. It looks like a description of a very painful event, but actually it is not. It is the most joyful event in Yudhishthira Maharaj's life. And now he is giving up all these material duties, commitments, everything is finished. Now he is going to rejoin with Krishna. He has completely recovered. In the future shlokas we will see how beautifully he disconnects from all matter. Like Prabhupada started, no? To become an associate of the Lord, you have to have completely pure, no material contamination. So externally also, Yudhishthira Maharaj will do that. Totally disconnect his senses, his mind and intelligence, everything. Absorb them into Krishna and then ready to go back. சாதாரண மனிதன் பார்க்கும் பொழுது இதை தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடும். யுதிஷ்டிர மகாராஜர் மிகப்பெரிய பேரரசாக இருந்தார். அனைத்தையும் துறந்து விட்டு இப்பொழுது எதுவுமே இல்லாமல் கிருஷ்ணருக்காக அனைத்தையும் விட்டு வெளியேறிவிட்டார் என்று ஒரு தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் இது ஒன்றும் சோகமான நிகழ்வல்ல. பக்தர்களுக்கு தான் இது புரியும். யுதிஷ்டிர மகாராஜர் மகத்தான பக்தர் ஆவார். அவர் கிருஷ்ணரோடு இணைந்திருப்பதே அவருக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி தருகிறது. எனவே இந்த அரச பதவியை துறப்பது அவருக்கு எந்த வகையிலும் வருத்தம் அளிக்கவில்லை. மாறாக மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாக உற்சாகத்தோடு தான் கிருஷ்ணரோடு இணைய போகிறோம், கிருஷ்ணரின் தரிசனத்தை பெறப்போகிறோம், கிருஷ்ணரோட சங்கத்தில் இருக்க போகிறோம் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு மிகுந்த உற்சாகத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு மட்டுமே அவர் அனைத்தையும் துறந்து அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு அவர் கிருஷ்ணரை நோக்கி நகர்கிறார். இனி வரும் ஸ்லோகங்களில் இதை பற்றி தெளிவாக நமக்கு விளக்கம் தரப்படும். There is the story of Kuresh in Kanchipuram. He was a king and every day morning
early morning, the huge, massive doors of his fort will open, and late in the night it will close. So when these huge doors open and close, there will be some sound, and that will be heard in Varadaraj temple. And so Perindevi Tayar would ask her servants, what is this sound every day morning, some door opening, and night some door closing, what is this? So they informed her, oh, there is this Quraysh, he is such a philanthropist. People queue up in front of his house every morning, and whatever they want he gives. And the doors are kept open till late in the night, and then only he closes. And then Tayar said, oh, such a great philanthropist, I want to see him. Please ask him to come. So this news went to Quraysh. The moment he heard this news, he became so depressed that why mother wants to see me because I am a philanthropist? She doesn't recognize me as a devotee. This is a material resignation. When they will recognize me as a devotee, I will go. But now I am ashamed to go in front of her. I am so much attached to these properties. I am thinking they belong to me, and I am doing charity. So overnight he left home, keeping the doors open, carrying nothing. He and his wife alone, they started to go to Srirangam. And on the way, his wife was afraid. He noticed she is having some fear. He asked her, are you carrying something with you? We have abandoned everything, right? She said, no, no, no. See, every day you eat in a golden plate. Now where we go, how you will eat? So I wanted to carry only your golden plate. He said, take it and throw it away. Now let us go peacefully. So that is the kind of detachment they have. It was always there. It is not that suddenly detachment has come. It is inherent in a devotee that they are only looking for opportunities to serve the Lord. Whichever is the better opportunity to serve, they choose that. Rest of it is only detail. They are not caring for that. காஞ்சிபுரத்தில் குரேஷ் என்ற மன்னர் இருந்தார். அவர் மிக சிறந்த பக்தராக இருந்தார். அதே சமயத்தில் பரோபகாரியாக அனைவருக்கும் தான தர்மம் வழங்குவதில் சிறப்பாக அவர் செயல்பட்டார். இரவு பொழுதில் கூட தானம் கேட்டு வருபவர்களுக்கு தானம் வழங்குவதற்காக அவருடைய அரண்மனை வாயில் கதவுகள் திறக்கப்படும். அந்த கதவுகள் திறக்கப்படும் பொழுது சத்தம் அதிகமாக இருக்கும். அப்பொழுது அந்த சத்தத்தை கேட்ட வரதராஜ பெருமாள், என்ன நடக்கிறது, யார் இவர் என்று கேட்டார். அப்பொழுது வரதராஜ பெருமாளுக்கு கூறினார்கள், இவர் தான் குரேஷ் என்ற மன்னர். இவர் இரவு பொழுதில் கூட தானம் வழங்குவார். அதன் காரணமாக தான் அந்த அரண்மனை கதவு திறக்கப்படுகிறது, அந்த வாயில் கதவு திறக்கும் சத்தமானது என்று. எனவே யார் இவர், இவ்வளவு அதிகமாக தானம் வழங்கும் நபர், இவரை நான் பார்க்க வேண்டும் வரதராஜ பெருமாள் ஆசைப்படுவார். இந்த தகவல் அந்த குரேஷ் என்ற மன்னருக்கு தெரிய வரும். ஆனால் இதை கேட்டு அவர் சந்தோஷம் அடைய மாட்டார், மாறாக வருத்தம் அடைவார். பகவான் நான் பக்தர் என்ற காரணத்தினால் என்னை பார்க்க விரும்பப்பட்டிருந்தால் நான் கண்டிப்பாக மனமாற வந்து அவரை பார்த்திருப்பேன். ஆனால் அவர் நான் வழங்கும் தானத்தின் அடிப்படையில் என்னை பார்க்க விரும்புகிறார். இதை எனக்கு மனதிற்கு சங்கடத்தை தான் ஏற்படுத்துகிறது. எனவே நான் இந்த அரச பதவியை திறந்து விட்டு வெளியேற ஆசைப்படுகிறேன். பகவானின் பார்வையில் பட நான் விருப்பப்படவில்லை என்று கூறிவிட்டு தன் மனைவியோடு சேர்த்துக்கொண்டு அந்த அரண்மனையை விட்டு வெளியேறி இரவோடு இரவாக அவர் அரண்மனையை விட்டு வெளியேறினார். ஸ்ரீரங்கத்தை நோக்கி அவர் நகர்ந்தார். அப்பொழுது வழியில் தன்னுடைய மனைவி அச்சத்தோடு இருப்பதை பார்த்தார். ஏன் அச்சத்தோடு இருக்கிறாய், நாம் தான் அனைத்தையும் திறந்து விட்டோமே, வெளியில் பயணம் செய்ய உனக்கு என்ன பயம் என்று கேட்டார். அவரது மனைவி, இல்லை இல்லை, நான் அரண்மனையில் எதுவும் எடுக்கவில்லை, நீங்கள் சாப்பிடுவதற்கு ஒரு தங்கத்தட்டை பயன்படுத்துவீர்கள், அந்த தங்கத்தட்டை மட்டும் நான் எடுத்து வந்து கொண்டிருக்கிறேன், எனவேதான் எனக்கு பயணம் செய்யும் பொழுது அதுக்கு எதிரும் ஆபத்து வந்துவிடும் என்று பயமாக இருக்கிறேன் என்று கூறினார். உடனடியாக அந்த மன்னர் அந்த தங்கத்தட்டையும் தூர வீசிவிட்டார். நாம் இப்பொழுது அனைத்தையும் திறந்த நிலையில் இருக்கிறோம், எனவே இந்த தட்டின் மீதும் நாம் பற்று வைக்கக்கூடாது என்று அனைத்தையும் திறந்துவிட்டு மனைவியோடு அவர் மகிழ்ச்சியாக அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்தார். Hare Krishna. Thank you. Any questions? Prabhu, any online questions? Hare Krishna Prabhu, your servant Raseshwar Gopal Das. There is one question from Krishna Kumar Prabhu. Question is, whether one can associate with Lord through understanding Krishna as the Supreme Personality by hearing from bona fide master. கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடமிருந்து கேட்டு புரிந்து கொண்டு ஒருவர் பகவானோடு சங்கம் வைத்துக் கொள்ள முடியுமா? Yeah, actually the whole process of bhakti, it starts with taking shelter of spiritual master only. Shraddha, sadhu sangha, bhajana kriya, we say that. In that, when Vishwanath Chakravarti Thakur explains, Gurupada Ashraya comes, and after that only your bhajana kriya starts. Bhajaneshu spruha.
you develop attachment to perform bhakti only after you take the shelter of spiritual master. So one should see the spiritual master as the Lord himself. Sakshad haritvena samasta shastra. All the scriptures say the spiritual master is not different from the Supreme Lord. So in that mood, if we take shelter of our spiritual master and remain grateful to him for his instructions, then that is actually the correct way to make progress towards Krishna. Otherwise, it is utpada eva kalpate. Anyone who tries to do bhakti by his own mental speculation, I think this is the right way to do. He doesn't take the shelter of the scriptures, he doesn't take the shelter of spiritual master, then such a person's bhakti is only a disturbance on the society. It will not give any good results. Hare Krishna. இது உண்மைதான். விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் குறிப்பிடுகிறார், சாட்சாத் தரித்திரன, அதாவது குருபாத ஆசிரியர் குருவிடம் சரணை அடைந்த பிறகு மட்டும்தான், அவருடைய ஆசிரியத்தை எடுத்த பிறகுதான் உண்மையான பக்தி தொடங்கிறது. ஆனால் நாம் உண்மையான பக்தியை தொடங்கும் பொழுது நாம் உண்மையான ஆன்மீக குருவை அணுகி அவரிடம் சரணடைய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம் பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட தொடங்குகிறோம் என்ற பொருளாகும். மாறாக ஒருவர் நான் பக்தி மார்க்கத்தை தனிப்பட்ட முறையில் பயன்படுத்தி கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன், எனவே நான் தனிப்பட்ட முறையில் முன்னேறுவேன் என்றால் அந்த மன யூகத்தின் அடிப்படையில், அவர் மன கற்பனை அடிப்படையில் கண்டிப்பாக ஒருவர் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் எந்த முன்னேற்றத்தையும் அடைய முடியாது. எனவே ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நாம் முன்னேற்றத்தை அடைய என்றால் கண்டிப்பாக ஆன்மீக குருவை அணுகி சரணடைந்து அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்முடைய உண்மையான ஆன்மீக வளர்ச்சியானது தொடங்குகிறது. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय.